Once again in Diamond Diagnostic Center, we solve all your health problems such as prostate problems, infertility, you've been married for so long and no fruit of the womb, low sperm count, stomach ulcer, fibroid, liver and kidney problems. If you have all these problems and more, do make a date with Dr. Marina on Health Solution for deep medical science facts and home remedy. Hello viewers, we are going to continue our cycle of the health programs about internal diseases. These are health conditions that do not give early signs and symptoms. It is only diagnosed when a patient visits a health facility and the patient is examined by experienced and qualified health professionals. We are also going to give questions about our health conditions to Dr. Marina Yashunina, who is our medical director and an experienced alternative medical practitioner who always has the alternative way for health conditions. Today we will discuss about very popular conditions of the ladies who is on the reproductive age. It means from 16 years to 56 years. We can just take this big diapason of the patient who is affected with the uterine fibroids. The uterine fibroids, it is a tumor, non-cancerous. But in some of the conditions, it can give a cancer or it can be just give a lot of negative impact to the human's body and especially affected and giving a lot of discomfort for the ladies. Now, we are just going to explain what is it and how it can be cured. Dr. Marina, a lot of ladies ask, what is uterine fibroid? And what group of the age and statistical investigations do you have? Now, we can discuss about this uterine fibroid. Uterine fibroid, it is non-cancerous tumor, which is just grow like hormone dependent. This is what the scientific people till now explain to us. We can be agree with it because we do our own investigation. And that non-cancerous tumor located inside in the uterus at different position and affected ladies from age from 17 years to 50 plus years. And it is affected mostly if it is in 17 years, roughly 6% of the population affected. And if we are going on the 40 plus, it is almost 70, sometimes even 80% of the ladies is affected with the uterine fibroids. You can uterine fibroid, Dr. Marina HH Mua. So, okay, a woman, ya fibroid, I say, a dear if you feed a wobahu dim, na enya kokram, ye become say non-cancerous. Na in Himua, and I say, in Pimpi, no, dear, ye can say this are fibroid, a hormonal imbalance, who's who I walk or bahu, a CSS who beats me in sound in Sisuya, and a man and Yema if you feed a wobano, I would dim. And now, if you move so chess and Pimpino, a ma or more in Finchia Dunson, a year 17, a qua copy himself or many in Finchia Dunum 50 years crying in the children, almost our age group on a year or more particular or motena, sa uterine fibroid. Now, more 17 years, if Finchia Dunson, a mube 6%, and I am not a tower, sour how. Dodona ye or more reproductive age equal to 50, any 50 each. The uterine fibroids can be classified independent of their location. It can be submucosal inside in the womb, subserosal out of the womb, and intramural, which can be inside in the womb muscles. It can be some of the like a fruit stay on the stick. It can be pediculated fibroids. When the people tell that some of the fibroids, when they take herbal medicine, can be jumped out,
it is only submucosal fibroids can be jumped out, and if the size of that is not so huge. Fibroid a yɛdi ho nkɔmmɔ yi anaasɛ nneɛma efifi wɔ ɔbaa awodeɛ mu yi yɛwɔ mu nkyekyɛmu ahodoɔ bebree. Deɛ di kan yɛfrɛ no submucosal fibroid a ɛno deɛ ɛda ɔbaa n'awodeɛ n'ankasa emu baabi a ɛwɔ sɛ akwaraa ɛkɔtɔ fifi. Ɛna ɛwɔ subserosal fibroid ɛwɔ awodeɛ n'akyi. Ɛna ɛwɔ intramural fibroid a ɛno no ɛwɔ ɔbaa no awodeɛ no muscles n'ankasa mu. Ɛna ɛwɔ deɛ ɛtɔ so a ɛno no ayɛ te sɛ aduaba a ɛsɔ adeɛ so ne branch no ɛkɔka edua no ɛno no yɛfrɛ no pedunculated fibroid. Mpɛn pii nkurɔfoɔ ka sɛ wɔn wɔ aduro a wɔn bɛtumi de ama ɔbaa no na ne fibroid no ahwiri anaasɛ apue firi n'ase. Deɛ bɛtumi ama n'ayɛ nokorɛ ne sɛ so ɔbaa wɔ fibroid na yɛ submucosal fibroid na esua ketekete ɛda n'awodeɛ no mu a ɛno no ɛna bɛtumi ama saa nneɛma a wɔn ka no ɛtumi ayɛ hɔ. Independent of the hormonal imbalance, how the scientific people explain us, it is depend of the imbalance between the estrogen and progesterone. And when some of the hormones is going higher, like estrogen, and it is forcing and boosting the fibroid grow bigger and bigger, and the progesterone, when it is growing higher, it is make fibroid bleeding. According to these points, the symptoms of the presence of the fibroid can be followed. First of all, it is a heavy menstrual bleeding. When the lady has her menstrual cycle, the blood is coming overflow. It can be so extensive and intensive flow. Plus, additionally, it can give the menstrual cramps. It can give back pain. It is giving even vomiting. It can make miscarriages for the ladies who conceived and they don't know why the miscarriage is always 3-4 months and miscarriage coming. 3-4 months pregnancy, miscarriage is coming. It can be like preterm labor even if the lady is pregnant and she has possibilities to carry the baby. That the baby couldn't be confirmed and make formation well, and it is given the miscarriages and destroy the family and destroy the lady's conditions and her health. Plus, additionally, if the fibroids couldn't be treated in time, sometimes the ladies is going to do some another different herbal medication, the fibroid is growing bigger and bigger, and they start feel like stomach pain, intensive and very frequent urination. And finally, if you don't treat that points, it start affecting the ovaries and it can give some additionally like uterine cancer and a lot of different side effects for liver, for ovaries and another, and develop different type of the cancer inside in the body. This is why we take your attention for these conditions that it's supposed to be detected in time and receive the correct treatment. Fibroid ya yɛgu so di ho nkɔmmɔ yɛdi kan ka sɛ ɛyɛ mmaa ahosuo a ɛnsisi so yie ɛyɛ hormonal imbalance. Hormones mmienu a taa ɛnsisi so yie de fibroid ba ɛyɛ estrogen ɛne progesterone. Sɛ estrogen no ɛwɔ soro a ɛno ma fibroid no ɛnyini ntɛntɛm yɛ akɛseɛ. Ɛna sɛ progesterone no nso ɛkɔ so pii afei na ama mogya ɛtu ɔbaa no obu ne nsa a mogya betu ne saa bɛɛ na wɔtwe mmienu bosome no mu nyinaa da bia wobɛhu mogya kakra ɛwɔ ne ho. Saa ahosuo yɛ nsisi so yi ɛna ɛde fibroid no ɛba ɛde nsunsuansoɔ ɛba. Na nsunsuansoɔ a fibroid anaasɛ ɔbaa a nneɛma afifi na ɔwodie mu ebɛtumi ɛde aba deɛ di kan ɛyɛ sɛ obu ne nsa a mogya betu ne bebree. Bosome no mu nyinaa obu ne nsa a na wɔtwe mmienu na mogya ne ntwae. Obu wɔn nso ebɛtumi ama n'akyi kasɛɛ no ɛkɔ ne sisi mu hɔ no ayɛ ne ya na yɛase ɛbɛwe no ayɛ ne ya afei ɛmma ne menses anaasɛ obu ne nsa nso a ɛnsisi so yie ebɛtumi aha ɔbaa ɛwɔ ɛberɛ a wafa afuro sɛ na nyinsɛn no ɛnkɔ mmoro bosome mmiɛnsa mpo na asɛe obi wɔ no a waware wɔ nyinsɛn bɛɛ mpere nan enum ɛyɛ ya na asɛe a ɛmfa anigye mu aware no ɛna afei nso no ebɛtumi ɛde preterm birth sɛ ɔbaa bɛtumi nyinsɛn but onuru
bosome nkunu sɛ wɔ sɛ ɔkɔwo no ebia bosome nsia nson na wakɔwo premature baby afei nso ɔbanya fibroid a ɔde nenam epe nnuro na advert kɔ so sɛ bibiduro wɔ ha bra bɛgye timi di nsunsuanso bebree ba ɔkɔnum bibiduro na ebetimi akɔfa ɔhaw foforɔ de abrɛ ɔbaa no ɛwɔ ne honam na kwaa ebetimi ama ɔbaa nso adwonso ntɛntɛm kakraa bi na ɔkɔ akɔdwonso afei nso ebetimi de ɔhaw abɛto honam na kwaa ɛbɛn ɔbaa na wodeɛ no na sɛ wanhu ne ntɛm nsiesie na ɛmfiri hɔ a ebetimi akɔfa nsunsuanso koraa ma wakɔnya kokram cancer ɛwɔ ɔbaa no awodie nim ebetimi ahaw ovaries no ebetimi akɔhaw brɛboɔ afei ebetimi ahaw kidney na wo honam na kwaa ɛbɛn ɔbaa no awodie no ɛnu nti na yɛtu fo sɛ kɔ ayaresabea anaasɛ tu anamo bra yasoɛyɛ na yɛnyɛ wo nipadua nhwehwɛmu enhu yareɛ ne ntɛm na yɛma wo aduru a ebetimi aboa atu aseɛ. During my menstrual period, I feel uncomfortable for days staying in bed. With a severe menstrual cramp, the pain is unbearable. I have irregular menses and then with some menstrual syndrome. A friend recommended Dr. Marina to me. When we went there for consultation, she prescribed Anvite capsules to me. That was it. I'm free from cramps with regular menses. I recommend Dr. Marina to every lady. She will solve your problem. Now, doctor, what are some of the existing methods for treating fibroids and which the ladies are afraid to embark on? Is there an alternative way for treating fibroid? You are giving me the very nice and good questions, and we can just explain that existing method of treatment fibroids till now, 21st century, it is stay surgery, myomectomy or hysterectomy. When they just remove the fibroid, make a surgery, and the lady fear about it because this method of therapy giving a lot of negative impact for the lady's body. First of all, it is a scar. The second, it can give infertility. The third one, when the side effect out of the surgery coming, that the new fibroid is grow back again. Because surgery doesn't dissolve the hormonal imbalance, which can be the cause of the fibroid creation. The second method of the existing method of treatment, it is gonadotropin release hormone agonist. It means it is a tablets what the chemically the ladies start take, and it is just stop menstrual bleeding, stop everything, and the fibroid, because the hormones is completely cancelled, and the fibroid is start shrinking and stay like a stone inside in the body inside. The next one, it is just existing method. It can be some of the radio waves and ultrasound waves, and it is a new impact. We call it as small invasive therapy. But all of these, what I mentioned now, existing methods, what is negatively impact that it is caused and create infertility issue. That under this treatment, the lady couldn't conceive at all. It is make like a earlier menopause, or it is a completely create infertility. Akwan ahodoɔ a sɛ ɔbaa wɔ fibroid anaa nneɛma fifiri wɔ n'ahodie mu a mpempi no ɔkɔ ayaresabea a yɛfa so ɛdi treat ne sɛ ɔkɔkɔ akɔyɛ operation yɛfrɛ no surgery. Surgery no yɛwɔ mu ahodoɔ bebree. Deɛ edi kan yɛfrɛ no hysterectomy. Obi wɔ hɔnom a yɛbɛkɔ akɔyi n'ahodeɛ no, total hysterectomy, yɛbɛyi n'ahodeɛ no nyinaa afiri hɔnom. Na ɔbaa waduru ne mfie so ne ne mpɛmpɛn so a waware na awoɔ maa yɛ a yɛkɔyi n'ahodeɛ no. The insunsuanso bebree te sɛ infertility ontimi anyinsɛn mu biemu ɛwɔ asase so da. Afei nso no ɔbaa no na wodeɛ no surgery na wɔkɔ akɔyɛ anaasɛ operation no ebetimi de temakyɛ aba na wodeɛ no ho a sɛ yɛnyi na wodeɛ no nyinaa kɔ afiri hɔ a ontimi nyɛ dɛ ɛnwo. Deɛ tɔ so ɛyɛ nnuro ɛyɛ hormonal drugs a ɛyɛ gonadotropin releasing agonist. Nnuro a yɛayɛ no chemical a ɔbaa no kɔ a ne yɛde ama n'ano na astɔpi hormones no ɛma ahosuo a yɛdi kan sɛ
nsisi so yie no na ama ne kɔ fam koraa nti bɛɛ bosome mmiɛnsa bosome nnan nsia koraa na ɔbaa na emu ne nsa da ɛba saa nso a ɔntumi enyinsɛn a ɛno nso wɔ nsonsanso bebree deɛ ɛtɔ so ɛyɛ other non-invasive methods a sɛ ɔbaa no fibroid no yɛ ketewa na ɛwɔ mu no ɔmo bɛkɔ akɔyi ne nyinaa bepie operation no so sɛ yɛyɛ ɔbaa operation anaasɛ yɛde sekan ekotwa fibroid firi hɔ a na nkyerɛ sɛ fibroid no ase atu hɔ yɛ ne mmaa bebree a ɔmo ayɛ operations bɛyɛ ɛnan enum nsia afe baako mfie mmienu pɛ na fibroid no asan ba efiri sɛ hormonal imbalance ɛyɛ ahosuo a nsisi so yie no sɛ wokɔkɔyi operation na saa deɛ ne nsiesie nti fibroid no bɛsan ba. How we just explain about the existing methods. I just forget to mention it is a progestin release intrauterine device. All of mentioned existing methods, it is just like contraceptive and prevention of pregnancy, and it is not boost your fertility, and the lady after this treatment has a very big questions. Can she be pregnant after that treatment or not? This is why a lot of ladies are fear it, and they are just looking alternative way how it can be cured. And at our center we have a scientific target and scientific goal to prepare some of the alternative remedy which can be prepared and give possibility not only shrink the fibroid and dissolve it complete, but additionally boost fertility, treat additionally side the negative impact of the fibroid to the body, and boost fertility that the lady can conceive. Fibroid will be shrink, and it will save and protect miscarriages that the lady can carry the baby and deliver it in term. Ɛkwan foforɔ baako a ɔbaa wanya fibroid yɛ ɔmo de treat ɛne sɛ yɛfrɛ biribi progestin releasing intrauterine device. Yɛde adeɛ kɔhyɛ ɔbaa no awodie nim na ɛde hormone a yɛfrɛ no progesterone ne ba saa ahosuo no esi ɔbaa no nyinsɛn no koraa entimi ma ɔbaa no enyinsɛn enti nneɛma a yɛabobɔ so nyinaa yɛde treat fibroid no mpɛn pii esi ɔbaa no awɔ ho kwan ɛnu ti na ɛkwan foforɔ a ɛyɛ Dr. Marina ne napamfoɔ ayɛ nhwehwɛmu a woba yaso ɛyɛ a yɛbɛma wo saa treatment yi a ɛnkɔfa miscarriages biara ma sɛ wɔnyinsɛn na nyinsɛn ntimi nyinaa ne bɛsɛ afei nso ɛnkɔfa pre-term anaasɛ wonko deliver akwara a onru ne brɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛde yɛwo no afei nso no ɛmma ɔbaa no bu wo nsa a mogya no ɛmma bebree saa ɛkwan foforɔ alternative way a Dr. Marina ɛne napamfoɔ asiesie ɛna yɛgu so ɛbɛ abɛkyerɛkyerɛw sɛ wowɔ saa ɔhaw no a wode bɛba na yɛahwɛ wo asiesie wo koraa. Our medical facility, together with the Kwame Nkrumah University Science and Technology Pharmacology Department in Kumasi, has a target and goal to prepare and find some of the solution which can have a natural remedy, which can save woman fertility, boost fertility, cleaning ovarian tubes, and help the lady to conceive and have a normal labor during the pregnancy. And that solution was found. Yasuaye ene Kwame Nkrumah University of Science and Technology aka bomu eye nhwehwemu afa aduro sonko a eboa ma oba a wanya fibroid no ebeboa ayi na firi honom enkakra emfa ensunsanso boni bia mbre oba no na se wonim ko a nyinsa no ebetimi akọ ne mpempenso akodu bra ewo so wo saa nhwehwemu yi ye ne Kwame Nkrumah asuapon no ene ekabo mu a yetimi aye nhwehwemu ehu aduro kropote ai oba a wanya fibroid no ye de manu a ebetimi siesie na wode no na ayi fibroid no nso afiri ho. And that medicine, it is just how it is the natural remedy which was found
together during our investigation, it is just stabilize the hormone balance, shrink the cumulative tissue, what is caused tumor itself, it is just shrinking. When it is stabilize the hormones, it is a gonadal hormones, it means sexual hormones, which is producing inside in pituitary gland, which is located inside in our brain. Then it is going to our ovaries and to the womb and just shrink everything, stabilize the hormones and shrink the fibroid. And during the investigation, we find the duration of the solution. And duration coming from 3 months to 6 months. Never mind which of the location fibroid has. It can be subserosal, submucosal, intramural, pediculated, never mind which of the location is. Plus additionally the size. Bigger size is shrinking faster. Smaller size, it is shrinking, but it is not visually can be detected that it is shrink so fast. Because half centimeter shrinking only 2 millimeters, or it is a 20 centimeters shrinking 10 centimeters, and you can see it visually. And especially when the lady has a multiple fibroids, it means all the fibroids shrinking together, and the lady start feel like it is movement inside, because all the fibroid come into the normal condition, and the uterus together with the fibroid shrinking, then stay normal shape, normal size. Everything coming and stabilize the normal menstruation, normal hormonal balance, and even the cholesterol, which is usually going high, it is stabilized. It means the ladies who is under our medication shouldn't take additional medicine for the high cholesterol. Saa yɛhwehwɛ ya yɛne Kwame Nkrumah suapɔn no ya yɛnya saa aduro yi no. Aduro no ɛbotaeɛ anaasɛ ne dwumadie kɛse a ɛdi paa ne sɛ ɛboa siesie ahosuo hormones na ɛnsisi so yie no. Na afei nso no fibroid tissues no aboa ayi ne nyinaa anaasɛ atwetwe ne nyinaa afiri hɔ dissolve no nkakra afiri hɔ no. Ɛno nti wɔn a wɔn ba yɛso a yɛde saa nnuro yi ɛma wɔn no ɛmfa ho ne o fibroid no ne kɛse a ɛyɛ ehwehwɛmu no ɛma ne kɔkɔ dead sɛ efiri bosome mmiɛnsa so ɛkɔ ne bosome nsia so no yɛma wo saa aduro yi a wobɛhu nsunsuansoɔ a ɛbɛda de sɛ o fibroid no ayɛ dɛ anane ɛkɔ fam koraa. Ɔmo fibroid no esusa no wo hyɛ aseɛ eyusu aduro no a wobɛhu sɛ o fibroid no nsunsuansoɔ aba so a ɛhyɛ aseɛ anane kɔ fam. Na emu wobɛhu ne kɛseɛ paa yɛ ɔmo fibroid no so. Ɔmo fibroid no apagya wɔn yɛfunu hu wɔn abɛka sɛ sɛbi wɔn nyɛ bɛɛ bosome mmiɛnsa ne nan. Wɔhyɛ aseɛ yusu aduro no bɛɛ bosome mmiɛnsa ɛkɔ ne bosome nsia no mu no wobɛhu sɛ fibroid no akɔ fam. Afei nso wɔn fibroid no dɔɔso deɛ frɛ no multiple fibroids no ɛbɛtwitwi ne nyinaa ba bɛboa no ahyɛ aseɛ dissolve no nti ɔbaa no ɛhyɛ aseɛ no aduro no a wobɛhu sɛ fibroid biribi nam ne yam anaasɛ n'awodie no mu na asɛ ɛba bɛhyia ɛwɔ awodie no mfimfini. Wei ɛyɛ hwehwɛmu a yɛayɛ ɛde aduro sonko yi aba a ɔbaa wakɔ ayaresabea na yɛsɛ wɔ fibroid no wobɛtu anamo na wode aba sɛ wo fibroid no yɛ subserosal fibroid o sɛ yɛ submucosal fibroid anaasɛ ɛyɛ intramural fibroid wode ba yɛhyɛ aseɛ ma waduro no a ne bosome mmiɛnsa so ɛkɔ ne bosome nsia no bɛhuhu sunsuansoɔ na wankasa nso bɛdi adanseɛ sɛ wo fibroid no akɔ fam koraa ma na kakra bi a ne nyinaa bɛfiri hɔ ɛde anigye aba wɔ brabɔ. To detect the presence of the uterine fibroid, you can do in any facility who has ultrasound scan, MRI, CT scan, and any other image remedies. Then you can just come and visit our facility, or you can visit our website www.gynmedghana.com, or you can call to the telephone numbers which you can see on the screen. We have our branch in Accra, we have Kumasi, Takoradi, and Tamale in Ghana, and we have a Lagos branch at Victoria Island in Nigeria. If you have any of these mentioned diseases,
We just advise you before you have a decision go to surgery. Try alternative medicine way, natural remedy. We just advise you try our medicine, our herbal combination, and if it doesn't help you, you can go and have a different decision. Welcome to our facilities, and we wish you to have a good health together with our facility. Ubetimi akọ ayaresabia se wo yo ba akotwa scan na wo de aba yasuye na yehu saa o scan report na wo de aba ana se obekwa akotwa MRI a wo de ba ye behwe so na ya hyase ama treatment enti oba bia wadu mpempen so se utimi anyinsen wo no ko ne kotwa scan ne fa bra yasuye oba Dr. Marina ne na doctor fo ebehwe kama atu yare na se Dr. Marina yasuye eye ayaresabia suye a wo yare a wo de ananti a wonya nuaduru te se fibroid ye tufu se bra ne beso alternative way no ehwe bra ne yema waduru a Dr. Marina ene na pamfo yesisi a ye de bema na se wono na se wa no wo fi se wonya nsunsanso a fe na wadwen se sebi ebi a wo pese okoye operation na se okoye osebra if you say ebru no eye aduma wo yande a wo de anante se eye chronic disease eye kidney mu ha eye wo liver eye prostate oba ne be ma amaware mfie bebra mo pa awo na awo ne ma fabra ya so eye afi so se wo yafun na ye wo ya wo chronic ulcer disease ana se wo chika se na ye wo ya eye osisi yare bi kra ba ye friend sciatica eye wo sire mu nyina na ye wo ya tu anamo fabra Dr. Marina asuye na onsa yare yi ema wo kwanso nkoso